In this session, we are studying the next phylum, that is the phylum Chordata. Okay, Chordata, how it is differentiate from non-chordata. നമുക്ക് എന്ത് characteristic feature കണ്ടാലാണ് chordata non-chordata differentiate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് basic characteristic features നോക്കാം കേട്ടോ. So here the characteristic features which is exclusively, which is especially seen in the case of the chordata, that include notochord, dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit. Notochord, it is derived from mesoderm. നമ്മൾ നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഈ നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം? വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ കേസിൽ വെർട്ടിബ്രാസിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. So there we can see the spinal cord. It is passing through a vertebral column. Is it? ആ vertebral column നോട്ടോകോഡിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടോകോഡ് മോഡിഫൈ ആവുന്നതാണ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ടോകോഡ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീസോഡെർമി എന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ടോകോഡ് ഏറ്റവും പുറത്തും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പൈനൽ കോഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എലിമെന്ററി കനാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. See here, the notochord, it is mesodermally origin. See, this is spinal cord, you just imagine. This is derived from the ectoderm. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എംബ്രിയോണിക് ലെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പൈനൽ കോഡ്. ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടാകുന്ന എവിടുന്ന മീസോഡെർമിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ടോകോഡ് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് ഓൺ ദ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കവർ ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് നോട്ടോകോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് formed in between the nerve cord and the elementary canal. Elementary canalനും nerve cordനും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. That is mesodermally derived structure, and we can see dorsal hollow nerve cord. Dorsal hollow nerve cord, it is derived from the ectoderm. ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് spinal cord. Okay, now the paired pharyngeal gill slit. Paired pharyngeal gill slit, it is present in the case of this chordata. It is present in all living organisms of the chordata, and this paired pharyngeal gill slit, it is originated from the endoderm. Endoderm എന്ന് originate ചെയ്യുന്നതാണ് paired pharyngeal gill slit എന്ന് പറയുന്നത്. That region, that will be present at any stage of the life cycle of an organism. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ ഈ pharyngeal gill slit it will not be present throughout their life because the developed organisms are terrestrial organism. ലാൻഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് they will be surviving in the land. There is no need of this pharyngeal gill slit for their respiration. They will be respiring through the lungs. അപ്പോൾ paired pharyngeal gill slit എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ it will be present at any stage of the life cycle of an organism, and it will be replaced by some other respiratory organ, or the other respiratory organ will be developed in the case of the terrestrial habitat organisms. Terrestrial organismത്തിലെ ലങ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് കോഡേറ്റ ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ. ഇനി നമുക്ക് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഓർഡർ വി വിൽ സ്റ്റഡി. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഐ ഫൊഗോട്ട് ടു റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫൈലം. ഇറ്റ് ഈസ് കോഡേറ്റ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കോഡേറ്റനെ പറ്റിയിട്ടാട്ടോ. കോഡേറ്റയുടെ കുറേ സബ് ഫൈലംസും ആ സബ് ഫൈലത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ദ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോഡേറ്റ. Now we are going to see the general characters which we use to explain about each phylum that we are doing here also. Okay, so here the habitat of this organism. These organisms are present in the aerial habitat. Aerial habitat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ? So it is present in the aerial habitat. It is present in the terrestrial habitat. ലാൻഡിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ it is also present in the aquatic habitat. Aquatic habitat where we can see marine as well as freshwater habitat this organism's presence. Okay. Now the body symmetry of this organism, that is showing bilateral body symmetry. They show bilateral body symmetry. And we can see the body organization. They have organ system level of body organization,
organ system level of body organization, and these organisms, they are deuterostomate. They are deuterostomate. And that deuterostomate nu parnale, the organism, they will develop the anus from the blastopore. Those kind of organisms are called as deuterostomate. And we can see these organisms, they are triploblastic and trucoelomate. Triploblast, trucoelomate, and this coelom present in this group of organism, it is enterocoelom. Okay, coelom edana? Enterocoelom. Now we can see the locomotion of this organism. Locomotion, it is seen, different types of locomotion, it is present in this group of organism. That is like, cursorial movement, we can see, വളരെ fast ആയിട്ട് ഓടുന്ന തരത്തിലുള്ള locomotion ഉണ്ടാവാം. അതല്ലെങ്കിൽ flying type of movement we can see, or walking type of movement, or in the case of kangaroo and all, we can see saltatory movement that we will discuss when we study the mammals. Okay, adepole thanne swimming type of movement we can see. So there are different types of locomotory organ present in this group of organism, that is limbs, wings, flippers, etc. Okay, so here the locomotory organ which is present in this group of organism, limbs, wings, flippers, etc. ചിലതൊക്കെ ക്രൗളിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എഴഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവികൾ, അതിനകത്ത് മസ്കുലാർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Now the next thing is digestive system. Digestive system, their alimentary canal, it is complete, and they have mouth till anus, and in some organism, instead of anus, they will be having cloaca. So we can say here they have a complete digestive system. Digestive system, it is complete, and it has two opening, mouth and anus, and we can see extracellular digestion in this group of organism. Extracellular digestion we can see in this group of organism. And respiratory system, when we see the respiratory organ seen in this group of organism, it may be gills, it may be skin, it may be lungs, it may be buccopharyngeal type of respiration. ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ക്ലാസ് ഓർഗാനിസത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. Now you just understand the respiration, it can occur through gills, it can occur through skin, it can occur through lungs, it can occur through buccopharyngeal type of respiration also. Now the circulatory system present in this group of organism, generally it have a closed circulatory system. It have a closed circulatory system. They have blood as the body fluid, and blood in which we can see the hemoglobin, it is present inside RBC. Hemoglobin, it is present inside RBC we can see, and they have a ventral heart. Avarku endana ulladu? Pumping organ aayittu ventral heart aanu ulladu. The ventral heart, it may be 2 or 3 or 4 chambered heart. 2, 3 or 4 chambered heart, it is present in the group of this organism. And we can see some other type of circulation also here, that is hepatic portal system and renal portal system. Hepatic portal system, it is present in all chordate. എല്ലാ chordateilum കാണുന്നതാണ് hepatic portal system. പക്ഷേ renal portal system, it is not present in all chordate. It is present in the fishes and amphibians. Fishes and amphibians, we can see this renal portal system. ഈ portal system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഹാർട്ടിലെ ബ്ലഡ് പോവാതെ രണ്ട് ഓർഗൻസിൽ കൂടെയുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം നമുക്കും ഉള്ളതാണ്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫുഡിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എലിമെന്ററി ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക്. ഈ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫുഡ് ഇത് നേരെ ഹാർട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് വരുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിവർ. അത് ലിവറിൽ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ്
ഇങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഹാർട്ട്. അത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ നേരെ ഹാർട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു കിഡ്നി, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ലിവർ, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കിഡ്നിയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിൽട്ടർ ആയി പോവുകയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ വെറുതെ ആവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. അതിന് പകരം ദ എലിമെന്ററി കനാൽ ഫ്രം വെയർ ദ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ ലിവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് in the form of glycogen in the liver, then it will come to the heart and it will be again dispersed throughout or pumped throughout the body. അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് ഓർഗൻസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ലിവറും ഇന്റസ്റ്റൈനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. അതേപോലെ കിഡ്നീനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓരോ ഓർഗനിൽ നിന്നും റീനൽ സപ്ലൈ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സം ലോവർ ഓർഗാനിസം. റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം, ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ chordate, but renal portal system it is present in fishes and amphibians, and it is in reptiles. Reptiles in the case it will be reduced. കുറച്ച് അത്രയും ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, കുറച്ചൊക്കെ സപ്ലൈ റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ബേർഡ്സിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വെസ്റ്റീഗിയൽ. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഫങ്ഷണൽ അല്ല. വെസ്റ്റീഗിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് it is absent. മാമൽസിന്റെ കേസിൽ ഈ റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ആബ്സെന്റ് ആണ്. ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഫിഷസ് ആൻഡ് ആംഫീബിയൻ. റെപ്റ്റൈൽസിൽ അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റീഗിയൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാമൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, this is the circulatory system. Now we will see the excretory system. See, excretory system it is present in the case of chordate that include protonephric, mesonephric and metanephric kidney. Okay, excretory system it will be proto, meso or metanephric kidney. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ protonephric kidney എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഡെവലപ്പ് ആവാത്ത കിഡ്നിയാണ്. മീസോനെഫ്രിക് കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ നടന്നതാണ്. മെറ്റാനെഫ്രിക് കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് കിഡ്നി. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ the excretory waste it is released from different types of organism. That may be ammonia, that may be urea or uric acid. So according to that we can say there are chordate include ammonotelic, ureotelic and uricotelic organism. So here the excretory waste it is urea, ammonia, uric acid. These are the excretory waste present in this group of organism. Now we will see the body skeleton. It has exoskeleton and endoskeleton. Exoskeleton എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ the body skin, the skin hair it is an exoskeleton. Scale, feathers, these are the exoskeleton which is present in this group of organism. Endoskeleton, that is bones and cartilage. Endoskeleton it may be in some organism bones alone, cartilage alone it will be. Some organism in that cartilage and bones it will be seen together. So endoskeleton it includes bones and cartilage. Endoskeleton it includes bones and cartilage. Now we will see the next one, that is nervous system. This group of organism they have well developed nervous system that include central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. Okay, നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ the notochord it will be developed in the form of vertebral column around the spinal cord and it will be developed in the form of cranium around the brain. ബ്രെയിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ നോട്ടോകോഡ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേനിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോണി ക്യാവിറ്റി കേട്ടോ. Now the reproductive system present in this group of organism they are dioecious organism. They are dioecious. വളരെ ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദേ ആർ ജനറലി ഡയോഷ്യസ്. ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ജനറലി ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞില്ലേ. ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ദർ ആർ സം ഓർഗാനിസം വിച്ച് അണ്ടർഗോ open circulatory system, that also we will study.
when we study each group of this organism. So these are the general characteristic features or the basic features which is present in the case of the phylum Chordata. Okay, now if you see this phylum Chordata, again we have to study about two subphylums, that is nothing but the Protochordata and Vertebrata. Then Protochordata, it includes two classes, that is the Urochordata and Cephalochordata. Vertebrata, again we can classify as the Pisces and Tetrapoda, that we will study in the next session. So you just go through these all characteristic features. It is very easy by keeping one coordinate in your mind and explaining the basic characteristic features of this group of organisms. Okay, now we will see, okay, one more thing is there. Now we will see the comparison of chordate and non-chordate. The chordate and non-chordate കൂടി compare ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് characteristic features തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. See, chordate, they have notochord present. Notochord ഉള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ chordate എന്ന് പറയും. Notochord ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ non chordate എന്ന് പറയും. അതേപോലെ central nervous system present in chordata, they are dorsal, hollow and single. നമ്മൾ മറ്റേ നോൺ കോഡേറ്റിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? The central nervous system or the nervous system present in the case of lower organism, they are ventral, they are double and they are solid. So central nervous system is ventral, solid and double in the case of non-chordata. Pharynx perforated by gill slit. Pharynx region നമുക്ക് paired gill slit കാണാൻ പറ്റും. Chordate it is absent. Gill slits are absent in the case of in the case of non-chordata. ഈ gill slit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? Gill slit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിൽസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലത്തെ ആ ഏരിയക്കാണ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽ ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റും ഗിൽ ക്ലെഫ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒപ്പർക്കുലാണ്. ഒപ്പർക്കുലം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനകത്തും ഗിൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവും, എനി ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, heart is ventral in the case of, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹാർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. മറ്റേ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഹാർട്ട് അവരെ പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് എ ഡോർസൽ ഹാർട്ട് and post-anal part tail is present in the case of chordata. Chordata കേസിൽ സാധാരണ post-anal tail ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ chordata കേസിൽ hemichordata ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു post-anal tail is absent എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. So here the post-anal tail, it is absent in this group of organisms. These are the difference between the chordate and non-chordate. This is the basic difference. Okay. So the next division or the subphylum of this chordata we will study in the next session.